I will speak today about two topics and tomorrow about others, because it is one day after the commemoration of the Land Day event. I chose to speak today about land confiscation, all sorts of discrimination against Arabs, both Palestinians, Israeli citizens, and Palestinians in the occupied territories. So the first part of my talk I will dedicate to this topic, the land confiscation and discrimination regarding land, and the second part on the political prisoners. Do you want to? Okay. Já bych také ráda poděkovala za pozvání. A jak jste již zmínili, budu hovořit na dvou různých přednáškách. A vzhledem k tomu, že dnešní přednáška je den po Dni půdy, tak se dnes budu věnovat především vyvlastňování půdy Palestinců a také obecně diskriminaci Palestinců. V první části této přednášky se tedy budeme zabývat právě teritoriem a půdou. V druhé části se budeme zabývat již zmiňovanými palestinskými vězni. So let me start with discrimination against Palestinian citizens of Israel, and then I'll move on to the occupied territories. Within Israel, within the 67 borders, I'd like to mention five cases or 5 examples, although one can speak more and more about this topic. So the 5 will be, and then I will say more about each one of them, the Bedouins in the Nakab, in the Negev desert in the south of Palestine, Israel. Then about a small village near Lid, which is called Hamash. Then about the gentrification in the mixed cities, which is a different problem. You can hear about that, but I think there's a lot to say about discrimination against the Palestinians there as well. There is the famous case, but I don't suppose all of you know about it, about 2 villages, Ikrit and Birem, and I'd like to mention that as well. And I'll finish this short introduction about the Palestinian citizens of Israel discriminated regarding land, villages, etc. Speaking about the internally displaced person, what is called present absentees. Okay. Oh. V první řadě tedy bych chtěla zmínit diskriminaci a k těm záborům půdy se dostaneme později. Existuje 5 asi nejslavnějších nebo nejzářnějších příkladů této problematiky. V první řadě jsou to Beduíni, dále je to vesnice Hamaš, potom jsou to smíšená města, kde je vysoká úroveň diskriminace. Dále je to poměrně slavný příklad 2 vesničanů, které možná si ne všichni uvědomujete, možná ne všichni znáte, a to je Ikrit a Birem. Dále je zde problematika vnitřně vysídlených osob. To je 5 hlavních témat. To jsou 5 hlavních témat, kterých bych se chtěla dotknout, a 5 konkrétních příkladů. There are about 100,000 Bedouins living in the Negev, in the Nakab, in the south of Israel or Palestine, in what is called unrecognized villages. Bedouins, as I'm sure you know, don't sit in one place usually. I mean, they roam about, but they do have the places or spaces where they stick and put their things in. And there are about, it's very difficult to count because of this fact, because of the roaming around the desert, but between 40 and 60 villages belonging to the Bedouins were there much before the State of Israel was established. And then they got all sorts of permissions to sit and to have their property bred there from the Turkish, the Ottoman regime, and then the British regime, the British mandate. But then when the State of Israel was established in 1948, those property rights were not acknowledged. And, okay. Maybe it's okay. It's okay? So I'll continue a little bit. And then, so we're talking about 100,000, more or less, people, children and grown-ups,
which have no, saying that their villages are not recognized means that they are not registered with an address. They do not have fresh water or sanitary or cleaning facilities. They don't have proper schooling. They have to walk, usually, many miles or kilometers in order to reach the nearest school. And it's very hard to find work in this situation. And moreover, and mainly, most important, is that they have constant clashes with the police. One of the most famous such villages is called Al-Arakib, which was ruined, demolished again and again in recent years, and just 2 weeks ago it was demolished in the 59th time. Tak, co se týče těch beduinů, tady toho prvního tématu, které jsem předtím zmínila, tak existuje zhruba 100 000 beduinů, kteří se bydlí nebo kteří se vyskytují, pohybují na území Izraele nebo Palestiny na jihu. A tito lidé žijí ve vesnicích, které oficiálně neexistují. Beduini samozřejmě nejsou většinou nikde trvalé usídlení. Je o nich známo, že často cestují, ale že samozřejmě také mají místa, na kterých se zastavují a kde mají například některé své věci. Je obtížné tyto lidi sečíst, ale předpokládáme, že existuje zhruba 40 až 60 takovýchto neoficiálních vesnic. Předtím, než byl založen stát Izrael, tak beduini měli jistá privilegia, nejdřív od Turků, potom také od britské správy. Nicméně s tím, jak byl založen stát Izrael, tak tato privilegia ztratili. Takže tady zhruba 100 000 osob, včetně dětí, žije v neoficiálních vesnicích. Tato sídla nejsou nějak registrovaná, nemají žádnou oficiální adresu. Dalším problémem je také nedostatek pitné nebo i užitkové vody, samozřejmě absence sociálního zařízení. Pro děti je také velmi obtížné absolvovat školní docházku, protože do nejbližší školy musí často docházet velkou vzdálenost. Pro jejich obyvatele je také obtížné sehnat zaměstnání a tyto vesnice jsou často v neustálém konfliktu s policií. Je to velmi krátká doba od té doby, co byla vesnice Al-Arakib zničena. Je to velmi nedávno, zhruba týden. Since I'm interested in the discrimination, I just want to give the opposite picture of the growing interest of Jewish settlements in the Nakab, in the Negev. It's not only big cities and towns, and it's not only small villages. What we had in recent years is very small properties, actually even one family or two families establishing an estate, sometimes for a winery, sometimes for a small factory, a family factory, and they grab the land and they get the permission to sit there, and they get electricity, and they get water, and they get cleaning, and they get transport to school. Not the school, of course, because if it's one family, but they get transport to school, and of course the state acknowledges their existence there. Moreover, actually it encourages such small settlements in the Negev. So one hears, settlements, and we automatically think about the occupied territories, but there are settlements, and I'll speak about it later, about the mixed cities, but even in the Negev, in the Nakab, there are Jewish settlements that are there in order to grab the land, in order to sit there and just make some space, some Jewish space, and in order for the Bedouins to be kept aside. So because of this development, and because the Nakab is a very central place for the army bases and army exercise, and because there is now
a huge plan to transfer some of the big military bases from the central Israel or Palestine to the Nakab. Because of all these circumstances, there was several years ago a plan which is called the Prague plan, which was intended to take some of to acknowledge or recognize some very few of the Bedouin villages, unrecognized villages, and to stack into them all the other Bedouin populations. I mean, say acknowledge 7 or 10 or 12, it depended on some negotiation, and then bring all the hundreds of thousands of dozens of thousands of Bedouins into these villages, thus creating towns. And we don't have a very nice experience with forced movement into towns by Bedouins in the Nakab. So this is the Prague plan. Several years ago, when the plan was beginning to get a hold and was supported throughout the Zionist parties, I think all of them, apart from my parties, the very left-wing and the Palestinian parties, I think all the Zionist parties supported this plan because they thought, yes, why not? It's very nice to stick them all together and have their schools and have their all their hygienic needs without really listening to the needs of those Bedouins and to the legal documents, reading the legal documents. So on the one hand, there started a legal battle, and it's still going on in court. But on the other hand, and this is fantastic, I think, there was a huge opposition coming out of the youth of the Bedouins. I mean, the second and third generation, now in their 20s or even younger than that, which was supported very strongly by Palestinians throughout the state of Israel and by other activists, Jewish activists like myself and my friends, who came to the Nakab and demonstrated week after week very strongly, and eventually, very rarely this happens, eventually the Prague plan was put aside. Já jsem tedy hovořila o diskriminaci a ráda bych zde zmínila takový trochu opačný pohled na ty malé vesnice v oblasti Nakab. A to jsou v zásadě židovské oblasti a když říkám vesnice, tak to často může znamenat pouze jednu jedinou rodinu nebo vysloveně hrstku osob, která se usídlí na nějakém místě, záleží tam například rodinnou vinici. A od státu okamžitě získají uznání, získají elektřinu, čistou vodu a tak dále. A stát jim vlastně pomáhá i s dopravou do škol a se všemi těmi problémy, které jsem zmiňovala v souvislosti s Beduíny. Je to vlastně jsou to takové malé ostrůvky židovských komunit. To je tedy ta opačná strana a je to vlastně taky podle mého názoru určitý způsob okupace, byť ne přímo oficiální. Myšlenka v této oblasti byla shromáždit pokud možno všechny Beduíny do jedné oblasti, uznat pár těch vesnic, které dosud nejsou oficiálně uznávány. To byl takzvaný Prague plán. A získal samozřejmě podporu napříč celým politickým spektrem, možná s výjimkou některých levicových stran, s výjimkou mojí strany. A myšlenka byla taková, že vesnice skutečně uzná 7 až 10, možná o málo víc a všechny ty tisíce a tisíce lidí se vlastně soustředí do těchto míst, kde vlastně vzniknou jakási místa. Nicméně my nemáme moc dobrou zkušenost s nuceným přesídlováním Beduínů. Nemyslíme si, že by to byl dobrý nápad. To bylo tedy před několika lety a, jak jsem říkala, získalo si to velkou podporu. Nicméně měli jsme za to, že stát tímto způsobem nenaslouchá potřebám Beduínů a že vlastně ani jim nedává nějakou lepší
právní situaci, lepší právní postavení. Vznikla tedy veliká opozice proti tomu, a to zejména mezi mladými beduíny v té druhé, třetí generaci beduínů. To byli lidé okolo 20 let a s podporou Palestinců a aktivistů, jako jsem já, se nakonec povedlo po několika mnoha demonstracích v té oblasti dosáhnout toho, že ten plán byl zrušen. To je tedy příklad toho, jak někdy, nestává se to velice často, ale někdy to může dopadnout i dobře. But the opposition did not only demonstrate, but also proposed another plan. And this is a plan that is now on the table. It was planned by the geography department in the Negev University and an NGO called BIMCOM. BIMCOM in Hebrew is in place. And so it's just putting in place, people in their place. And of course, in place of the other plan, with this plan. So these two bodies, the Geography Department and the BIMCOM NGO, proposed another plan, alternative to the prior plan. What they emphasize is that all the Bedouin demands come down to 5% of the area of the Negev. So if you listen and if you read carefully the maps, and if you don't listen to the Jewish news given in Hebrew, according to them, the Bedouins want to have all the Negev or half of the Negev or something. It's only 5% actually when you measure it properly. The idea is to recognize all the unrecognized villages, and then to build sanitary institutions and schools and they have the whole plan, with details, which will cost the State of Israel much less money than going incessantly to court, all this legal debate, and of course all the house demolitions. Having this plan in our hand, and maybe I'll talk about it in the Q&A session. Now, after the last elections in Israel, we have the joint list of all the Arab parties and the progressed Jewish allies. So the head of this joint list, called Ayman Odeh, which I think at this very moment is becoming a member of Knesset. I think it's happening right now. So Ayman Odeh, a few days ago, started marching from the Nakab with some of the inhabitants of the unrecognized villages and dozens of people walking with him about 150 kilometers from the Nakab to the house of the president in Jerusalem with this plan, with this alternative plan. And they handed, the president wasn't there because I think the president of Singapore just died and he went there. But they gave the plan to his wife, and they were invited to present it again next week to the president. And we hope that maybe this time, when we have established a bigger party and this voice is beginning to get into the ears, of other people, maybe this will help. So that's what I want to say about the Nakab. Takže, jak už jsem říkala, tak opozice se uchýlila k demonstracím, ale samozřejmě také vznikl další plán, o kterém se momentálně jedná, který momentálně existuje. Tento plán vytvořilo zeměpisné oddělení univerzity v Negevu a také jedna nevládní organizace. A hlavním obsahem toho, nebo hlavními body toho plánu je zejména toto. Jednak zdůrazňuje, že beduíni požadují pro sebe vlastně pouze 5% toho území, což je vlastně velice málo. A dále tento plán požaduje, aby se
oficiálně uznali všechny ty vesnice, které oficiálně uznány nejsou, a aby se v nich vybudovala sociální zařízení a školy. Pokud by k naplnění těchto požadavků došlo, tak to stát Izrael bude samozřejmě stát mnohem méně peněz, než to, co se děje doposud. Možná se ještě dostaneme v sekci otázek a odpovědí na konci k otázce nedávných parlamentních voleb. Nicméně před několika dny došlo k tomu, že se vydal pochod z Nakabu, kterého se účastnili lidé právě z těchto oficiálně neuznaných vesnic. Tento pochod došel přes velkou dálku až do Jeruzaléma, kde chtěli předat prezidentovi své požadavky. Izraelský prezident tam bohužel nebyl, protože se účastnil oficiálního pohřbu, takže tyto požadavky předali jeho manželce. Ale myslím si, že to vypadá velice nadějně a že tady tento protestující hlas konečně začíná být slyšet. A doufám, že dojde k nějakým změnám. My next example, as I said, is the small village of Dahmash, which is near Lead. It's at the very center of Israel, of Palestine. We are only talking here about one village and about 600 inhabitants. But it's an interesting case because it is in the middle, right in the middle of the city of Lead. And it's unrecognized. And the people moved there, those inhabitants moved there. They were driven out of their places where they were before in 48, in War of 48. And in this case, they got a permit from the Israeli authorities to stay there in 48. So they have the permit, and it's authorized by the state of Israel. Still, there are no housing plan. So in order to build a house, you need to have, some authority issuing housing plans. And since the relevant authority never issued any housing plan for this village, it's still an unrecognized, although they have the permit, it's still an unrecognized village, and still the houses that they built there are being demolished again and again. And still, there's no official address for them. They are not recognized. They are not registered in the Ministry of Interior as inhabitants of Dahmash. And again, no basic services, no school, no garbage collecting, no transport, no social care, etc. This case is also now debated at the High Court of Justice just last week. They had a hearing and we are awaiting decision. Jak jsem tedy zmiňovala, tak druhým příkladem je vesnice Dahmaš, což je jedna malá palestinská vesnice zhruba o 600 obyvatelech. Ale nicméně je zajímavá, byť je malá, tak je zajímavá tím, že se nachází vlastně v centru města Lid a je stále nemá oficiální uznání. Lidé, kteří tam bydlejí, podařilo se jim získat povolení k tomu, aby tam zůstali a po roce 1948. Nicméně stále jim nebyl schválen plán na výstavbu. To znamená, že ta vesnice možná má jakousi autorizaci k tomu, aby existovala, ale žádný úřad dosud neschválil výstavbu domu. To znamená, že pokaždé, když se tam pokusí něco postavit, tak jim to úřady zboří. Je to tedy, jak jsem říkala, ne úplně oficiálně uznaná vesnice a tím pádem lidé, kteří tam bydlí, tam vlastně nebydlí, nemají oficiální adresu, ministerstvo vnitra je neregistruje jako obyvatele vesnice Dahmaš a opět se tam opakuje ten problém, že tam nejsou základní sociální služby, nejsou tam školy, není tam infrastruktura. V tomto případě se nyní jedná, nebo o tomto případě se jedná u Nejvyššího soudu v současné době. Minulý týden proběhlo slyšení a my nyní čekáme na to, jaký bude výsledek. The next case is the case of the gentrification in mixed cities. I'll just say it very quickly because time is running out, but I'm talking especially about 3 cities. Lid is one of them. Lod in Hebrew is one of them. And the other very famous too, Jaffa and Akka.
And there are other places, but these three especially are the target of Jewish settlements, as I mentioned before about the Nakab. Now, again, I insist on calling them settlements because they have very strong similarities with what happens with the settlements in the occupied territories. First of all, because of the Jewish population which comes over there, which is mostly a religious Orthodox one. They build synagogues, they create small communities within the cities, and then they start pushing the original inhabitants out of the small neighborhood and then bigger and bigger neighborhood within these cities, Lid Akka and Jaffa. So this partly happens, and they acknowledge it. They say, I mean, we are here to settle. It's not enough to settle in Hebron or Bethlehem or on the mountains in the West Bank. It's very important. It's no less important to settle in our own cities like Jaffa and Akka. Now, all this initiative is strongly backed, much more even than in the West Bank, is strongly backed by the establishment in Israel from all sides of the political map. I mean, this is true for the Labour Party, and this is true for the right-wing party. For all of them, it seems totally okay because it's not the occupied territory. It's here. It's ours. So they get subsidies. People are encouraged to go there. They, again, get all sorts of tax deductions in order to establish those educational programs and then bring students to sit there. So this is a thing we see, we witness it happening in the last 5 or 7 years more and more. It's quite a recent phenomenon, and it is backed by neoliberalism and money, because once the things are tied together, especially in Jaffa. I mean, it's true also about Lid and Akka, but especially in Jaffa, which is 5 minutes from 10 minutes walk and 2 minutes drive from the center of Tel Aviv, and people simply want to live there. I mean, so rich people buy apartments. They refurbish them. They build nicer and nicer and bigger villas or penthouses and skyscrapers and all that. Jaffa is exotic, and they like it. It's near the sea. Very tempting for rich people. And the fact, this is I'm sure happens in Prague as well as it happens in all the cities. The gentrification, the phenomenon of gentrification. But here you have to understand that it's combined with a strong discrimination about the original Arab population. So there is a racist element as well as the neoliberal anti-poor phenomenon. So these two phenomena make each other stronger. Both the Orthodox settlement and the neoliberal rich gentrification, and one side sees the others getting strong, and then it strengthens the other. The result is that the Arab population goes out. Další téma, které bych teď chtěla zmínit, je stěhování bohatších lidí do měst. Týká se to zejména měst Lid, Jaffa a Akka. Tato města především se stala cílem pro bohaté židovské obyvatele, kteří se do těchto měst hojně stěhují, staví zde synagogy a postupně vytlačují původní obyvatele. A tato jejich iniciativa je podporována izraelským establishmentem, politické strany napříč celým spektrem se tváří, že to je v pořádku, protože se tedy nejedná o vyloženě okupované území. A poskytují těmto novým úsedlíkům daňové výhody, nejrůznější formy podpory, vzdělávání a státní příspěvky. Tento problém trvá zhruba posledních 5 až 7 let, takže je poměrně čerstvý. A dostává se mu velké finanční podpory ze strany Izraele.
Situace se zhoršila v poslední době zejména v Jaffě, což je město poměrně kousek od Tel Avivu, kde si bohatí lidé kupují byty, staví vily nebo případně mrakodrapy. Je to pro ně velice lákavá lokalita, protože to je blízko u moře. Tento problém si myslím, že se děje všude na světě, nicméně v této oblasti sebou také přináší prvky rasismu a postupu nebo takové protiarabské nálady a odpor proti chudšímu obyvatelstvu. Takže výsledkem toho, co se děje, je, že počet původních obyvatel v těchto městech neustále klesá. And the fourth item is the two villages of Ikrit and Biram. This is a very special case, I think very widely known. And actually it is the only one about which there is a strong consensus within sane Jews in Israel that this is something that shouldn't have been occurred. So there is a resentment by the Jewish population in Israel against this case, but still it is not solved. So the case is this. In 1948, two villages near the northern border, near Lebanon, were asked nicely by the Israeli army to live for just a while, for just a couple of weeks. And in order to let the soldiers sit in their villages and serve as bases where they could train and then could go out and in for their excursions, for their military excursions. And they accepted it. I mean, the villagers, they had no choice, but they accepted it. And they moved somewhere else. And then the war was over, and they wanted to come. And then the establishment, the Israeli establishment, said, no, you're not coming back. But there was no military base any longer then. And the village got demolished more and more. In the two different, both in Biram and Ikrit, there are churches that were left, and some of the houses, and some of the agricultural places, but the village itself is gone, and the cemetery is there. But in both cases, the cemetery is there, and actually the inhabitants insist on burying their dead in those cemeteries, and this is okay by the establishment. But living there, no. And we're talking about villages from 1948, so it's a lot of time. They live very near their villages, but are not allowed to go back. Now, they appealed to the High Court of Justice in the 50s, and they said, we were promised. And the High Court of Justice, strangely or not, said, yes, give them their land back, give them their villages back. And the Israeli government simply didn't obey the High Court decision. And years passed by, and they didn't obey, and the villagers didn't come back. And then they appealed again to the High Court of Justice to say that, there is a decision by the High Court. But in the second time, the High Court of Justice said, no, okay, it's a lot of time that already passed, and you have to stick to your present villages, and we accept the Israeli version, the government version, and you're not allowed to come back. Now, you can understand why I think it's such a gross injustice that, every sane people would say, what is this? Because we're really talking about dozens of people, not, it's very small, two small villages, and wouldn't hurt anyone. So this is why every liberal in Israel, or even some of the conservatives, support their case, the case of Biram and Ikrit. Even Menachem Begin, who was prime minister, when he was in the opposition, and he was the ultra-right wing at the time, he said, it's totally unfair. It's gross injustice. You have to give the land back. Then he was elected in 1977 as prime minister,
And nothing happened. One would expect, a decision to let them come back, and nothing happened. Again, here there is a development by the younger generation. As you can already see, I count on the younger generation because I see that things are developing in the young Palestinian population in Israel. So the third generation, not the first that was deported out, not the second that simply accepted and tried to survive. The third generation, some of them are high-tech people, they have jobs, they're secured economically, most of them. They decided to come back. And especially in Ikrit, they established a small commune there. And they grow vegetables. And they put the tomatoes and cucumbers, and they decorate the place, and they open the church for visitors on Fridays and Saturdays, and they do some things and they were interviewed in all the papers, and they try to bring back the case of the villages to the public understanding, and we still hope that something will change here as well. Já jsem zmiňovala 4. příklad a ten se týká vesničanů z vesnic Ikrit a Birhem. Myslím si, že to je z těch známějších případů, ale zároveň je zajímavý tím, že je to asi jediný takový případ, na kterém se shodnou všichni lidé v Izraeli, nebo téměř všichni. Všichni říkají, že nic takového, jako se stalo v těchto vesnicích, se nemělo stát. Proti tomuto případu tedy existuje odpor proti tomu, co se tam děje, nicméně zatím k tomu neexistuje žádné řešení. A ten případ spočívá v tomto. V roce 1948 požádala armáda obyvatele těch 2 vesnic, aby se na nějakou dobu odsunuli, a to zejména kvůli těm vojenským akcím, aby tam vojáci mohli zůstat a aby tam mohla probíhat cvičení a tak dále. V podstatě jim bylo řečeno, že je to dočasné, že se potom budou moci vrátit. Nicméně oni s tím souhlasili, ti obyvatelé, a odešli na nějakou dobu pryč. Nicméně, když válka skončila, tak jim Izrael oznámil, že ne, že se nemohou vrátit, a to přesto, že už tam není žádná základná válka, už dávno neprobíhá. Ta vesnice od té doby chátrá, zůstaly tam kostely, zůstalo tam pár obytných domů, zůstaly tam nějaké agrikulturní prvky a v obou těch vesnicích zůstaly hřbitovy a ti lidé v zásadě stále trvají na tom, že budou svoje blízké pohřbívat na těch hřbitovech. S tím tedy establishment souhlasí, nicméně stále nemají povolení se tam vrátit a bydlet tam, a ani po té době. Ti lidé bydlí poblíž, nicméně nemají povolení žít v těch vesnicích. V 50. letech se rozhodli, že se odvolají u nejvyššího soudu. Rozhodnutí soudu bylo, že je spravedlivé, aby se ti lidé vrátili do té vesnice nebo do těch vesnic, ale vláda se rozhodla, že toto rozhodnutí nebude respektovat a ty vesničany nepustila zpátky. A po mnoha a mnoha letech se nic nedělo, načež proběhlo druhé odvolání a v tomto případě již nejvyšší soud prohlásil, že se vrátit nemohou, je to už dlouho a v zásadě se nyní přiklání na stranu izraelské vlády. Nicméně všichni vidíme, že je to velice nespravedlivé a očekávám, že téměř každý člověk zde by si řekl, že to je s podivem, že je to zvláštní. Navíc se jedná jenom o pár desítek lidí, určitě by nikomu neublížilo, kdyby se do těch vesnic vrátili. Ten konsenzus je tak široký, že vlastně se na tom shodneme výjimečně i s krajní pravicí. A opět tady vidíme ten vzorec, jak už jsem říkala, mladší generace opět začínají být aktivnější. Je vidět, že zejména lidé ze 3. generace, kteří jsou velice moderní, mají ekonomické jistoty, mají práci, se tím zabývají a někteří z nich se dokonce rozhodli, že se tam vrátí a že zejména v Ikritu nebo poblíž Ikritu vznikla malá komunita. Ti lidé tam pěstují zeleninu, různě to tam se snaží vyzdobit, zvelebit a také se jim podařilo otevřít kostel, takže ten je přístupný v pátek a v sobotu a také se jim povedlo získat pozornost médií.
a obecně oživit povědomí o tomto problému u širší veřejnosti. Takže se stále nevzdáváme naděje, že to bude vyřešeno a že to bude nejspíš vyřešeno pomocí mladých lidí. And lastly, in this section, about the land in general, I want to mention the case of the internally displaced persons, which are also called the present absentees. We're talking about a population in 48 or 50. It was a third of the Palestinian population that lived within the borders of the then established Israel, about 50,000 people, very, very few, but we're all grown since then. So present absentees are people who were deported from their villages or just ran away from, during the war, ran away or deported or whatever. I leave that aside because of the Nakba, because of the events of the war, intending to come back when things were quieter. Now, some of these people who were deported or ran away went abroad or went to Ramallah or went somewhere else. But some of them remained within the borders of Israel. And when one day in 1950, there was this government check, examination, just one day, and people were registered. And if you happened not to be in your home in that day, then you were declared as a present absentee. So you could live in the next village, or you can spend some time in the next village, but then you are not allowed to come back to the village because there, the village is there. Now some of these villages are now demolished for many years. Some have, and you see it when you wander about the land of Palestine, of Israel, you can see, the remains of the houses, of the schools, of everything. It was alive. It was totally alive, and people want to go back there. Some of these villages were demolished, and other Jewish settlements were established instead of them. But some are still there, and people want to go back and just sit back in their own land, in their own villages. Now, just to give you an impression of what we're talking about, half of the population of Nazareth, which is a big city, the Arab population of Nazareth, and about half of the population of al-Fahim, which is a very big town, Palestinian town in Israel, is composed of present absentees. They want to go back to the villages nearby where they were driven out, and they are not allowed to. So there is now, I think it's starting, a very, very beginning of a campaign to bring back those present absentees into the villages. And actually, Ayman Odeh, whom I mentioned earlier, the leader of the joint list that is now going to the Knesset, put it as an item to be driven for. Teď se dostáváme k poslednímu příspěvku k mojí sekci o půdě. Obecně existuje v Izraeli a v Palestině zásadní problém vnitřně vysídlených osob. A co je to tady vnitřně vysídlená osoba? Jsou to lidé, kteří byli během války deportováni ze svých věznic nebo jednoduše utekli, protože jim hrozilo nějaké nebezpečí a zamýšleli samozřejmě po skončení války se do svých domovů vrátit. Spousta lidí také se ocitla v zahraničí, ale velká část z nich zůstala na území Izraele. A v roce 1950 proběhlo jednodenní sčítání obyvatelstva, kdy tedy vláda chtěla oficiálně registrovat, kde se lidé nacházejí, kde bydlí. A pokud někdo tedy v tento den zrovna nebyl doma, pokud zrovna šel na návštěvu do vedlejší vesnice nebo byl zkrátka někde jinde, tak byl označen za vnitřně vysídlenou osobu a z toho mu vyplynulo spoustu problémů.
domovy lidí, kteří tedy nebyli takto oficiálně zaregistrovány, byly zabrány, byly zničeny. Dodnes po celém území můžete vidět zbytky domů, zbytky škol. Některé z těchto vesnic byly celé zlikvidovány a na jejich místě vznikají nové židovská osídlení. A lidé ovšem samozřejmě, ti původní obyvatelé, by se tam rádi vrátili. Problém vnitřně vysídlených osob má opravdu velká měřítka. Například polovina populace Nazaretu nebo dalších měst v Palestině jsou právě vnitřně vysídlené osoby, které by se rády vrátily do svých původních domovů. V současné době vzniká kampaň, která chce podporovat změnu v této oblasti. A já jsem jednou z osob, která právě chce tuto iniciativu přednést v parlamentu. Okay, so what happens in the occupied territories in the meantime regarding land confiscation? I'll mention two topics. One is the very big area which is called Area C. Area C is, well, the terminology is taken from the Oslo Accords. Oslo Accords, you know, they're dead for a long time. I don't know whether they lived ever, but now they're formally dead. Anyway, according to the Oslo Accords, when it's convenient for the Israeli government to use them, they use them, and this is the case of the Area C. According to the Oslo Accords, the Palestinian Authority, which was then established, is responsible for providing education and medical services for the Palestinian population in that area, which is composed mainly of villages. I mean, not the big cities, mainly of villages. However, the construction and the maintenance of those buildings and the infrastructure that is needed for the schooling and the medical services and all that, for all these services, they need the Israeli permit, which is never given. So since it makes the case that the services are eventually in Israel's hands. Now, all the civil matters remain under the Israeli control in Area C as by agreement. I mean, every registration, every permit for building houses, every permit for establishing a school or establishing a kindergarten even, everything of this kind needs the Israeli Authority permit in the Area C, which makes it a very easy target for all those who want to annex the West Bank to simply grab the land. So we have no less than 300,000 settlers, Jewish settlers, sitting in those days. I suppose more. This is the official number. I'm sure there are more, and they are encouraged by the Israeli government again from all sides of the political side. There is a debate about other places. Area C is taken as, well, we know that one day it will be annexed by Israel. The very right-wing political party, which is called the Jewish House, so the Jewish Home, it's their formal demand to annex the Area C and deport their inhabitants. So this is why there is accelerated building, Jewish building, of course. There are many housing tenders, again and again, every year. Whenever you hear, every couple of years, that the American president is very angry because of a new tender of building houses, this is what we're talking about, or Jerusalem, of which I'll say something in a minute. But this is the case. And Israel issues all sorts of excuses in order to keep the land its own and deport Bedouins, again, Bedouins who live there with the same tactics like in the Nakab,
or just making life very hard from the villagers in Area C, and then they give up, or some of them, they give up and they say, okay, we'll move to Ramallah and that's it, because we cannot live like this any longer, because we cannot get any permit for anything. There are fire zones of the army, and if there is a fire zone of the army, the High Court, of course, cannot say anything, cannot intervene in this case, because this is something for public use. Which public and then which use we'll leave aside, but this is the case of the Area C, which is a very big problem, I think, in that occupied territories. I want to read to you a few lines from a report compiled by the United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs in the West Bank. Just very recent report, so a few lines from there, and I'm reading to you. Since the beginning of 2015, the civil administration of the Israel Defense Forces has demolished 77 homes, livestock pens, farm buildings, and other structures of Palestinians in Area C of the West Bank, since they were built without building permits. As a result, 110 people, around half of them children, lost their homes at the height of the winter, and it was a cold winter in Palestine and in Israel. So this is just to give you a glimpse of the situation there. Teď se tedy dostáváme k otázce půdy a teritoria. Já se dotknu dvou témat v této části. První z nich je zóna C, která byla ustanovena mírovými dohodami z Osla, které se v rámci možností v současné době stále respektují. Je tam stanoveno, že vlastně palestinská samospráva má nebo zodpovídá za vybudování všech vzdělávacích a zdravotnických zařízení v této oblasti. Tato oblast se stává zejména z vesnic. Nicméně k vybudování čehokoliv, ať už infrastruktury nebo nějakých budov, je potřeba povolení ze strany Izraele. A to téměř nikdy nebo vlastně nikdy nepřichází. Je tedy vlastně v rukou izraelské vlády, zda tam je možné postavit nějakou školu, zda je tam možné postavit třeba i školku, zda je možné tam zaregistrovat některou osobu. A tím pádem se tato oblast, tím, že Izrael s tím obvykle nesouhlasí, se tato oblast stává velice snadným cílem k tomu, aby byla nakonec anektována k Izraeli. Je to oblast na západním břehu, že je tam už v současné době více než 300 000 Židů a já si osobně myslím, že je to více. A vláda, podobně jako v těch případech, které jsme zmiňovali, to opět různými způsoby podporuje. Mnoho lidí si myslí, že už je to ztracený případ, že stejně nakonec dojde k oficiální anexi a tím to skončí. Například politická strana Židovský domov, což je extrémně pravicová strana. To dokonce má mezi svými formálními požadavky v politickém programu. Požaduje vlastně, aby byly ty osoby, které tam v současné době bydlí, aby byly deportovány a požaduje, aby byla tato oblast anektována. V současné době taky vidíme, že se tam urychlila výstavba nových budov. Kdykoliv tedy slyšíte v médiích, že se americký prezident ostře ohradil proti výstavbě na západním břehu, jedná se tedy o tuto zónu. Izrael si to ospravedlňuje různými způsoby, ale v zásadě se tam jedná o podobnou situaci, jako již jsme zmiňovali v souvislosti s Beduíny. Tam dochází k různým deportacím a tak dále. A další věc, která se tam odehrává často, je, že těm současným obyvatelům různými způsoby komplikují život a oni velice často to nakonec vzdají, rozhodnou se, že tímto způsobem už dál nemohou žít a odejdou. Navíc jsou tam armádní zóny, tam nemá vlastně soud vůbec žádnou pravomoc, nemůže to do toho nějak zasáhnout, protože je to údajně veřejný zájem a nebudeme tedy zmiňovat, čí veřejný zájem. Ráda bych také ocitovala pár slov ze zprávy Úřadu koordinace humanitárních záležitostí Spojených národů. Je to jenom pár čísel. Jenom od začátku roku 2015 byla v této oblasti
zdemolováno 77 zařízení, buď jsou to obytná místa, různá agrikulturní zařízení a tak dále. A vždycky jsou zdemolována nebo zbořena, protože byla postavena bez povolení. 110 lidí, z toho asi polovina dětí, tak přišlo o svůj domov. A to uprostřed zimy, která byla letos, jak asi víte, velice tuhá, velice chladná. Takže to je ten problém zóny C. And I'll finish all this short examination of the treatment of the land, mentioning some neighborhoods in East Jerusalem. Now, those neighborhoods, notably Sheikh Jarrah and Silwan, are interesting cases because maybe you know before 48 it wasn't clear who lived where, and there were Jews and Arabs living together in some of those places. After the Nakba of 48, there was this border, and the places, the villages or neighborhoods that remained outside the borders of Israel then, of the Green Line, those neighborhoods were taken and inhabited by Palestinians, by Arabs. Some of them who lived in central Jerusalem before. Some of them lived somewhere else. But now they were living in those neighborhoods. Silwan, which is near the walls of in Jerusalem, of the old city of Jerusalem, and Sheikh Jarrah, which is around the corner from there, 5 minutes drive from the old city. And these special neighborhoods, Jewish settlers, again, it's the same population. It's the same kind of Orthodox religious persons that drive this bid, as I mentioned before, within 67 borders. They started claiming, well, our families lived here before, and we owned that property, and that house used to be our family's house. And some of those claims maybe are true. The problem is that when a Palestinian says, this house in Jaffa belonged to my mother or my grandmother, he's entitled to nothing. I mean, he can say it until, dawn, but nothing will happen. When a Jew is saying this about a Palestinian neighborhood now, then he's heard in court. And then there are some rulings in court that acknowledge the property rights of those Jewish persons. Other buy houses, houses in those neighborhoods in tricky ways, through a medium, through someone, a Palestinian to whom they pay, and he pretends to buy it for his own sake, and then he sells them to the Jews. And then recently, in recent years, we're talking about, again, more or less the same range, 7 years or so, more and more Jewish settlers go into these neighborhoods. It is backed again and again by the High Court because of the procedures that I just explained. And they come with police officers because it's theirs. They defend the property, the Jewish property. They go in with the police forces. They take over houses. Some of them are empty, but some of them have families there. And then the families have to be, to be stuck in one room. I simply saw it in Sheikh Jarrah. There are houses and a very big family stuck in one room downstairs. Because they have nowhere to go. And this awkward situation creates, of course, a lot of tension. And as a result of this tension, there are constant clashes with the police and constant arrests, especially of youth, especially of young boys. And this is where I reach the case of the prisoners, but then let's translate it and then I'll move on to this. Tak teď bych ráda dokončila zcela tu sekci o půdě. Chtěla bych hovořit o 2 oblastech v Jeruzalémě. Jedna z nich je Šejch Jarrah
a druhá Silwan. A před rokem 1948 bylo vlastně celkem jedno, kdo kde žil, jestli to byli lidé židovského nebo arabského původu, protože žili tak různě promíchaně. Nicméně potom se to začalo docela výrazně řešit. Oblast Silwan se nachází ve Starém Jeruzalémě a oblast Čech Jarrah je také uprostřed v centru tedy. A problém je ten, že ortodoxní židé si začali nárokovat domy v těchto oblastech s tím, že tvrdili, že v těchto oblastech v předchozí době žili. Některé jejich nároky samozřejmě mohou být oprávněné. Nicméně problémem je, že pokud si nějaký nárok dělá člověk palestinského původu, pokud nárokuje tedy nějaký dům nebo nějakou jinou nemovitost, tak mu ji samozřejmě ten soud pravděpodobně neuzná. Naopak, pokud si nějakou nemovitost bude nárokovat někdo z Izraele, tak mu tento nárok soud pravděpodobně uzná. S těmito soudními uznáváními nároků existují také i jisté podvody. A tento problém existuje zhruba v posledních 7 letech. A nároků židovských obyvatel na nemovitosti neustále přibývá. Tímto problémem se zabývá Nejvyšší soud a také samozřejmě policie, která asistuje lidem, kteří přišli zabrat nějaké domy. Samozřejmě občas se jedná o domy, které jsou opuštěné, ve kterých nikdo nežije, ale stává se také často, že to jsou domy, ve kterých žijí celé rodiny a tito lidé, protože nemají kam jinam by šli, se potom musí směstnat v jednom malém pokoji, protože nemají žádné jiné místo k bydlení. Tato situace vytváří výrazné napětí ve společnosti a eskalaci problémů mezi příslušníky policie a zejména mladými muži, ale o tomto tématu budu hovořit za chvíli. Okay, so political prisoners. I'll just start with updating you about the numbers. So, right about a month ago, this is the most updated number I have. There were, still there are more or less the same numbers, 5,549 Palestinian security detainees. I'll talk in a second about this term, security detainees. Security detainees and prisoners in the Israeli prisons. 358 of them are from the Gaza Strip. Now, these prisoners, these security prisoners, include about 450 administrative detainees. They were mentioned when I was introduced, and I'll speak at length about this special category of administrative detention later. About 450 at the moment, administrative detainees, and about 1,800 people detained until the conclusion of legal proceedings. I mean, they are arrested and they await their trial or simply await release without trial. Of these numbers, 163 are minors. That means under the age of 18, some of them, very few, I admit, but very few are under the age of 16. Just recently, I'll mention it in a couple of minutes, but just recently we had the very special case of a 14-year-old girl who was held in prison, sentenced and held in prison for 2 months. That caused a big row. Now, in addition to all these 5,500 people, more or less, in addition to all this, about 1,000 Palestinians were held in Israeli prison service facilities for being in Israel illegally. 20 of them from the Gaza Strip. Now, these are considered by the Israeli authorities
both the detainees and the prisoners as criminal offenders. We're talking about a population of people who simply go to bring bread home. I mean, they go across the apartheid wall, or they somehow reach Jerusalem or Tel Aviv or some other places in order just to work. And when they are caught in the streets of Tel Aviv, say, without a permit, without a working permit, or an exit permit from the occupied territories, they go to jail, but they are not considered security prisoners. Now, I leave aside, and that I don't think even that we'll reach it in the Q&A session, but I do want to mention another population, and this is the population, a huge population, thousands of people, of criminal offenders, Palestinian criminal offenders, incarcerated in Israeli jails. Israeli citizens, Palestinians, they form the biggest population in prison. So I know it's criminal and it's thieves and murderers and, but still when you think of the whole case politically, you cannot ignore the fact that there is a section here of a Palestinian population that is incarcerated. And I look at everything politically, and I think this is also a political matter. Nyní se tedy dostáváme k otázce politických vězňů. A já v první řadě bych ráda začala čísly. Údaje, které mám, jsou poměrně aktuální, jsou asi měsíc staré. V současné době je v Izraeli 5549 palestinských vězňů. Ty se samozřejmě rozdělují do dalších, řekněme, kategorií nebo podskupin. Někteří jsou zadržováni z bezpečnostních důvodů, někteří jsou, asi 350 z nich pochází z pásma Gazy. Dalších 450 z nich jsou lidé, kteří jsou tak zadržení z, dejme tomu, administrativních důvodů. O tom já se rozhovořím, protože to je velice specifická kategorie. 1800 těchto lidí čeká na dokončení různých právních procesů. 163 těchto lidí je nezletilých. Bavíme se zejména o lidech mladších 18 let, nicméně několik z nich je i mladších 16 let. A nedávno byl velice diskutovaný případ 14leté dívky, která byla odsouzená a strávila 2 měsíce ve vězení. Dále je zde asi 1000 osob, které jsou v izraelských vězeních za nelegální pobyt, z toho je asi 20 opět z pásma Gazy. A ti podle Izraele tedy spadají mezi zločince. Nicméně většinou se jedná o lidi, kteří šli za zeď, dejme tomu, tak říkajíc, pro chleba. Jsou to lidé, kteří se z nějakého důvodu vyskytli na tom území a když je někdo zastavil na kontrolu, tak se ukázalo, že sebou nemají povolení. Tito lidé se tedy neřadí úplně mezi bezpečnostní hrozby z pohledu Izraele. Další tisíce Palestinců jsou v Izraeli zadržováni nebo vězněni kvůli zločinům. A jedná se samozřejmě, je to většina vězňů nebo větší část vězňů, kteří jsou v Izraeli v současné době, jsou palestinského původu. A já si sice samozřejmě uvědomuji, že to jsou skuteční zločinci, jsou to například vrazi nebo zloději. Nicméně je zajímavé se na to podívat z politického hlediska, protože opět je to značná část vězňů nebo značná část populace, která je palestinského původu a je vlastně vězněná na cizím území. There is, I'm sure you know, strong debate, universal, international debate about the question whether Israel is an apartheid state. It's then, it has its consequences about questions of boycott and sanctions, which are the topic of tomorrow's talk and not today. But the question of apartheid pertains to the Israel-Palestine question. And I bring this up now because I think the case of the Palestinian political prisoners is a very clear case of apartheid because we are talking about 2 different legal regimes in the same area, in the same neighborhood even, as I just mentioned, you have in the same house even,
in the occupied territories. Now I'm not talking about the citizens of Israel. In the occupied territories, there is in the same neighborhood different attitude towards Jews, settlers, and Palestinian inhabitants. And I want to say something about this classification, especially regarding those security prisoners, those security threats. This is why we called our book about the Palestinian prisoners threat, because they are classified formally as security threats. This is how they're called. They're called security criminals, security offenders, as opposed to criminal offenders. Now, there's no definition in the Israeli law for criminal offense. I mean, there are criminal offenses, of course, but there's no definition, one definition, what is a criminal offender. There is a definition, which I'm going to read to you, of security offenders. So the definition goes like this. A security prisoner is defined as a prisoner by law, as a prisoner who was convicted and sentenced for committing a crime, or who is imprisoned on suspicion of committing a crime, which due to its nature or circumstances was defined as a security offense. Notice the circular bit. Was defined as a security offense, or whose motive was nationalistic. Now, if you hear this, there's a lot to hear in this definition. But one thing is the case of who threatens whom. I mean, who decides which is the threat and who threatens whom? I'm sure the Israeli army threatens Palestinian children when they go in the middle of the night into their home and grab their fathers. But these are not, of course, security threats or offenders. So the threat is towards the Jewish population that sits all over the place, both within the boundaries of 67 or in the occupied territories. So this is one thing. Another is that the nature is nationalistic, the nature of whose motive was nationalistic. Now, there are prisoners, very few, but there are Jewish nationalistic offenders. From time to time, people are arrested and sentenced and even go to prison, even get life sentences. I'll talk about it later because those life sentences are then mitigated. But there are even, let's say, the very famous murderer of Prime Minister Rabin. Of course, the nature of his act was nationalistic. Or other people who put bombs in the municipality of Nablus, or in Hebron, or or did something, or just killed Palestinians for nationalistic reasons. If there are, in the rare cases that are arrested and sentenced and sent to prison, they are not defined formally by law. By the prison authority, they are never defined as security prisoners. So it's an apartheid twice, because of the question of the threat and because of the question of the nationalistic nature or nationalistic motive of the offense. Dostáváme se tedy k další části, a to je otázka, zda Izrael je tedy státem, kde se odehrává apartheid. Myslím si, že to je vidět právě na otázce nebo na problému politických vězňů a že to je v zásadě to, co dokazuje, že apartheid je v Izraeli aktuálním problémem. Na okupovaných územích není stejný přístup k Židům jako k Palestincům. Existují ti vězni, které jsem zmiňovala, které považuji za důležitou kategorii právě kvůli této otázce, a to jsou vězni z bezpečnostních důvodů,
kteří vlastně z pohledu Izraele představují bezpečnostní hrozbu. Moje kniha se jmenuje Threat, což v překladu znamená hrozba. A je to právě kvůli těmto vězňům. Existují dále ty vězni, kteří spáchali nějaký trestný čin, ale definice v Izraeli je samozřejmě v tomto případě velice vágní. Přečtu vám nebo ocituji vám, jak se definuje zločin proti bezpečnosti. Jedná se o člověka, který byl usvědčen a odsouzen za zločin, nebo je podezřelý z nějakého zločinu, který se dá definovat jako přestupek nebo zločin proti bezpečnosti. Všimněte si toho cirkulárního argumentu a měl k tomu nacionalistické motivy. Z toho si můžeme odnést mnoho různých informací, naznačuje to mnoho různých věcí. V první řadě se musíme ptát, kdo je vlastně hrozba komu a kdo to vlastně rozhoduje. Myslím si, že například izraelská armáda je velkou hrozbou pro palestinské děti, nicméně to pravděpodobně nebude považováno za bezpečnostní hrozbu. Hrozba je tedy, předpokládám, myšlena spíš v tom smyslu, že je to hrozba vůči židovským občanům, ať už těm, kteří žijí v rámci hranic roku 67, nebo těm, kteří žijí v okupovaných územích. Dále je tady otázka, co to znamená nacionalistický zločin. Samozřejmě nějaké takové zločiny se jistě odehrály a za některých okolností je to naprosto nezpochybnitelné. To jsou například různé atentáty a tak dále. Nicméně, pokud zde dojde k zatčení, málo kdy je ta definice a ten důvod zdůvodnění, proč k němu došlo, jednoznačné. Otázka apartheidu v tomto případě tedy znamená jednak, jakou hrozbu představuje kdo, pro koho a co to znamená nacionalista nebo nacionalismus. So what is the characteristic of the attitude towards those security prisoners, which we now know are Palestinian prisoners? First of all, and this is very important, mainly perhaps the most important thing to know about it, is that the treatment is en bloc. I mean, the treatment is unanimous for all the security threats or security offenses committed by Palestinians. And I mean, I'll just mention, the same term goes for administrative detainees. These are people, again, I'll reach that, but these are people who never are tried for anything, or prisoners serving life sentences. For prisoners sentenced for organizing or participating even in demonstrations, for being active in political movements that are illegal, that are declared illegal by the occupying forces, for possessing ammunition, or for planning suicide bombings. All are classified, all together. I mean, you can be a 15-year-old boy who just threw a stone on a soldier, or a suicide, or someone who planned suicide bomb. Both are, they sit in the same place, they are sentenced by the same authority in the same terms, and all are security prisoners. So this is one thing that is, I think, the most important to emphasize. So, and how does it translate? It translates in every level of the treatment. So they are arrested in the same way, mostly in the middle of the night, mostly between 2 and 4. The Israeli soldiers enters your home and grab you, whether, again, you are this or that or this or that, an organizer of a demonstration, a young boy who threw a stone, or a real, offender of something much bigger, or simply holding or selling or buying ammunition, or all these. They are arrested in the same way. They are deprived of legal representation for a few days. They can be held.
They are interrogated very harshly. Some of them are tortured, not all, but some of them are tortured in all sorts of degrees of torture. All of them are humiliated by the soldiers who arrest, all of them. Not only in the way they are handcuffed or driven out or transported, not only that, but they are beaten up. Again, it's all of them, and that includes the women. All of them are beaten up. All of them are harshly treated with humiliation during the arrest. They are held without trial for some time. The arrest is much longer than in the Jewish population or in civil circumstances. So again, I'm saying that this goes for every offense that is classified as a threat, as a security offense. And maybe most important, when we think of apartheid, they are judged by the military system and not by a civil system. So maybe I'll stop here and let you. Takže co je tady to, co charakterizuje přístup k takzvaně bezpečnostním vězňům? Myslím si, že nejdůležitějším faktem v této otázce je, že přístup je ke všem vězňům stejný. Zachází se s nimi stejně, ať už se provinili čímkoliv. Zachází se stejně s lidmi v administrativní vazbě, kteří nikdy nestanuli před soudem. Zachází se stejně se zločinci, kteří spáchali nějaký závažný trestný čin. Stejně tak se zachází s lidmi, kteří se do vazby dostali kvůli tomu, že demonstrovali nebo že organizovali nějaké nelegální aktivity. Ale stejně tak se zachází s lidmi, kteří se chtěli stát sebevražednými atentátníky. Přístup oficiálních orgánů se neliší, ať už se jedná o 15letého chlapce, který hodil kamenem po nějakém vojákovi, a úplně stejně budou tyto úřady přistupovat opravdu k sebevražednému atentátníkovi. Jak se tady tato rovnost přístupu projevuje? Lidé jsou obvykle zatýkáni někdy v noci, většinou to bývá mezi 2. a 4. hodinou raní, a nedostane se jim žádné právní pomoci. Jsou tedy vzati do vazby, kde jsou mučeni, vyslýcháni, ponižováni, což může být například svázání nebo bití, a netýká se to jenom mužů, ale samozřejmě také žen. A toto zadržení se odehrává bez příkazu soudu. Problémem je také to, že Palestinci jsou ve vazbě často mnohem déle než občané izraelského původu, nebo samozřejmě se osoby zadržené z bezpečnostních důvodů dočkají zcela jiného přístupu, než pokud se jedná o případ nějakého občanského přestupku. Důležitou a velmi důležitou otázkou v této oblasti je, zda se opravdu jedná o apartheid. A myslím si, že argumentem, proč si myslím, že ano, je to, že případy takzvaně bezpečnostních vězňů jsou posuzovány vojenskými soudy. So I spoke about the discrimination regarding arrests and the torture during the interrogation and the lack of due process. Now, the end of this due process or not is, of course, the prison itself. And the conditions there, I'm not going to focus on that now because I think time is running out, but the conditions are harsher. There is a very acute problem of family visits because the prisons in which the prisoners are held are within the borders of the 67 borders within Israel. This is against the Geneva Agreement number 4, the Human Rights Agreement, and this is a breachment that everyone acknowledges, apart from, of course, the Israeli High Court of Justice. But Amnesty and other organizations know this and they are aware of it because it is illegal
for an occupying force to grab prisoners from this place and then put them in prison in another place where their families cannot visit them. So in order, as I mentioned about those people wanting to earn some money and then needing an exit permit, all these families who need to go and visit their relatives, sons, husbands, in prison, fathers in case of some of the ages, they need to have a permit. Now, here again we have a sort of a wicked circle, because in order to get a permit you have to be clean-handed. But you cannot be really clean-handed if your relative is in prison. You are already suspected, because how come he's suspected? And it's very hard to get these permits. Now, if the prison was, in the next neighborhood or another town, let's say in Nablus where you live in Ramallah, this is something else. It's not nice, but it's something else because you don't have to have a permit to go there. If the prison is in Ramle, within the 67 borders, you have to have a permit, and it's very, very hard to get one. So there are families who visit their relatives only twice a year, even once a year, and you can imagine how hard it is. So this is another case of very, very strict example of apartheid. And lastly, there's the question of release. There are very few cases in which life sentence is commuted into something reasonable. I mean, life sentences can be, after a very, very long struggle, can be commuted to 45 years in prison, but 45 is a long, long time. And it's not something realistic to expect release. And then to shorten the period, whereas every non-threatening security prisoners is entitled to get a shortening of the period, then for these security prisoners there's hardly any option of shortening the sentence and getting a parole and going out. This is why, and I'm sure you know this, you are aware of this is why many prisoners feel that their only chance is an exchange deal. And we had, some very famous exchange deals recently with Gilad Shalit, the soldier Gilad Shalit. And indeed, some of the prisoners who were released sat in prison for 25 years. And they saw no hope of being released apart from this procedure. Tak jak už jsem říkala, tak diskriminace se vyskytuje jednak při zatýkání, dále také při pobytu ve vězení, kde dochází často k mučení. A samozřejmě problémem je i to, že zde nedochází ke spravedlivému soudnímu procesu. Podmínky v izraelských věznicích jsou čím dál tím horší. A jedním ze závažných problémů je například to, že je pro rodiny odsouzených a uvězněných velmi obtížné své příbuzné v těchto zařízeních navštěvovat. Věznice se nacházejí uvnitř hranic stanovených v roce 1967, což je samozřejmě proti pravidlům, která přijala Ženevská úmluva. Tato pravidla uznávají všechny země na světě, myslím si, všechny organizace, jako například Amnesty International, a vypadá to, že jediný stát Izrael je nebere v potaz. Protože Ženevská úmluva říká, že je nelegální zatknout osobu a potom ji přemístit do jiné oblasti a tam ji uvěznit. To, že se právě toto děje, znemožňuje rodinám navštěvovat své příbuzné, protože na to, abyste mohli právě do této oblasti vstoupit, potřebujete povolení. Ovšem dostáváte se do takového začarovaného kruhu, protože povolení můžete dostat jen pokud
nemáte žádný záznam nebo jste se nikdy nedostali do konfliktu s úřady a pokud některý z vašich příbuzných je uvězněn, tak jste se samozřejmě jako rodina do konfliktu s úřady dostali. To znamená, že obdržet povolení je nesmírně obtížné. Proto se rodiny často dostanou k návštěvám svých příbuzných pouze například 2krát nebo dokonce jednou za celý rok. A myslím si, že tato záležitost opět svědčí o tom, že v oblasti Izraele dochází k apartheidu. Další otázkou je to, zda je možné snižování trestu, například pokud byl někdo odsouzen doživotně, zda je možné, aby mu tento trest byl snížen. Možné to sice je, nicméně dochází například k snížení trestu na 45 let odnětí svobody, což je samozřejmě neskutečně dlouhá doba. A zejména pro vězněné z bezpečnostních důvodů je šance, že se jim nějakého snížení jejich trestů podaří dosáhnout téměř mizivá. A často jedinou šancí na to, aby opustili vězení, je výměna vězně za vězně. Nedávno jste možná zaznamenali případ Gilada Šalíta, který právě se této výměny účastnil. So just by contrast, I want to give you an example of the case I mentioned already of the Jewish terror underground operating in the 80s. As a paradigmatic example of what happened. I'll just mention a few numbers just for you to remember. So there were 29 people, Jewish people, arrested for planting bombs and in buses and, as I said, in Nablus municipality and in other places. Of the 29 people arrested belonging to this terror organization, the underground, the Jewish underground it's called, of those 29, only 15 were convicted. So already half went home. Only 15 were convicted. And of whom only 3 were sentenced to life imprisonment. The rest only for 7 years in prison or less. So, and they either caused death or strong injuries, harsh injuries, or other similar consequences. Now, the State of Israel, the prosecutor appealed to the High Court of Justice because it was so clearly unjust, but it was overruled and the appeal was rejected. And then there was this poll around the Jewish population in Israel, and 73% of the Jewish population said that these criminals should be released automatically. They weren't released automatically, but the life sentences were quickly commuted by the president. And all the members, the resting members of the Jewish terror underground were out of prison after 7 years, including those who got life sentences. Now, this is by contrast to what I just painted a minute ago, and I'll just mention briefly, because it's very clear to my heart, close to my heart, actually the case of the Israeli Palestinian offenders, Palestinian political prisoners. Some of them remain in prison for a long, long time. I have a very close friend who's been in prison and is still in prison for 30 years now, and it doesn't see any hope of being released. We appeal and we do, well, you know, you cannot give up hope, so every time you appeal and you have hope for shortening or for being released now, and maybe now with a much more sympathetic president that we have now after Shimon Peres, maybe the miracle will happen. But just think of this in contrast to the Jewish terror organization. Now I wish to end this presentation about the prisoners with the case of the administrative detainees, which is really, putting aside my close friend of 30 years, is the most horrific, I think, because administrative detainees are never tried and are never going to be tried. They may be held in prison for years. I have another friend who remained as an administrative detainee for 6 years.
the procedure goes like this. They are arrested, they are declared as not going to trial, as a threat to the neighborhood or to the vicinity or something, to the Judea and Samaria or or whatever is declared by the military officer in charge. So it's the military officer who decides that this person is a threat to the community, to the Jewish community again, of course, and he's taken and declared as an administrative detainee. Now he's brought into the military court, and there is a judge who has to approve of the order. They usually approve. I mean, they hardly ever refuse. So this is for 6 months, only 6 months. So the liberal face of it is that the period is limited to 6 months. But what happens after 6 months? After 6 months, they can be brought again to the military court, to the same judge or another judge, and they present him with the data that the prisoner doesn't see, that the lawyer doesn't see. No one knows what is actually the suspicion. Why is he suspected to be a threat to the community? So there's no information whatsoever. All the information is given to the judge behind closed doors. All the information is brought by the Secret Service, and there's no way, there's simply no way of letting these people out. So if the judge, there may be cases, and there are cases, if the judge gets the impression that this is too stinky even for his standards, then he may not approve of the case. But in the second period, that sums up to a year, in the second term, usually it is approved. And then it depends how long the military prosecutor will want to bring the case again and again. As I said, I mean, there were cases of 6 years like this. Usually, of the 450 now held as administrative detainees, some are about 10 or 15, are over 2 years, but just a bit over 2 years. So now it shrank, thank God. But there were other periods where not only 400, but thousands of during the intifada, both intifadas. There were thousands of administrative detainees held like this and never released, never brought to trial, never know even what charges are brought against them, because it is all behind the curtain. Jenom tak pro srovnání s tím, co jsem zatím říkala, bych ráda zmínila případ teroristické organizace, židovské teroristické organizace Terror Underground, která působila v 80. letech. Byla to organizace, která často umisťovala například bomby do autobusů a tak dále. 29 členů této organizace bylo zadrženo. Nicméně pouze 15 z nich bylo usvědčeno z těch zločinů, což je tedy zhruba asi polovina, mohla jít rovnou domů. Pouze 3 z těchto zločinců byli odsouzeni na doživotí, zbytek na 7 a méně let. Takže přestože způsobili smrt nebo vážná zranění, jak vidíte, ty tresty nebyly nijak vážné nebo nijak přísné. Samozřejmě se někteří právníci odvolali k nejvyššímu soudu, ale byli s tím velice neúspěšní. A v průzkumu veřejného mínění 73% Židů prohlásilo, že měli být propuštěni v zásadě automaticky. Nicméně nebyli, ale z rozhodnutí prezidenta jim byly jejich tresty sníženy a v zásadě všichni byli venku z vězení po 7 letech. To je jenom pro srovnání s tím, co se děje lidem palestinského původu. Chci se nyní zmínit, protože to je pro mě velmi důležité,
o politických vězních, kteří jsou zadržováni takzvaně z administrativních důvodů. Důvod, proč je to pro mě důležité, je například to, že mám přítele, který je tímto způsobem zadržován již asi 30 let. Je to typ vězňů, kteří jsou zadržováni po svém zatčení a nikdy se vlastně nedostanou před soud. Další můj přítel je již tímto způsobem ve vězení asi 6 let. Většinou to probíhá tak, že tito lidé jsou zatčeni, kdo si bez jakéhokoliv soudu rozhodne o tom, že představují hrozbu. Není úplně jasné pro koho, někdy je to pro nějaké město, jindy je to pro celý Izrael. Většinou o tom rozhodne nějaký vojenský úředník a prohlásí, že je tento člověk nejspíš hrozba všem Židům. A tím se z tohoto člověka stane člověk zadržovaný administrativně. Tento člověk je pak předveden před vojenský soud, kde soudce rozhodne, zda tento člověk bude zadržován. Doba, na kterou jsou tito lidé zadržováni, je obvykle 6 měsíců, kdy je limit a musí se o tom rozhodnout znova. Tím se ovšem dostáváme do takového cyklu, že ten soudce, ať už ten původní nebo nějaký jiný, obvykle rozhodne, že se tato doba zadržení může protahovat nadále. Rozhoduje o tom na základě nějakých údajů, které ani ten vězeň, ani jeho právník nevidí. Rozhoduje o tom za zavřenými dveřmi a nikdo vlastně velice často nemá informace o tom, z čeho je ten člověk podezřelý nebo z čeho je obviněný. Takže z toho velice často není žádného úniku. Jsou samozřejmě, nebo byly případy, kdy se daný soudce rozhodne, že tohle je i na jeho poměry trochu moc a toho člověka propustí, nicméně tyto případy nejsou příliš četné. Velice často lidé zůstávají v současné době zhruba 2 roky. Většina lidí z těch 450, které jsem zmiňovala, je nyní vězněna zhruba po dobu 2 let, ale takže je ta situace nyní o něco lepší, i ten počet zadržovaných osob je o něco lepší, než to bylo. Byly to v uplynulé době, to byly dokonce 1000 takto zadržovaných osob, a to zejména během obou intifád, kdy byli vlastně vězněni a bylo to po dlouhou dobu bez jakékoliv naděje na soudní proces a vůbec nevěděli proč. So I'll just say a few words to close all this by mentioning, just out of respect, the case of the hunger strikes by the administrative detainees. I suppose you heard about that, but a few years ago, most of the administrative detainees decided that they cannot take it any longer, and they embarked on a hunger strike. It started with the famous case of Khader Adnan, who went on hunger strike for 66 days. And then all of the other administrative detainees followed through. There were different approaches to this case. It became very known internationally. And there was this sort of international pressure on the government of Israel. So there were 2 approaches. One is the one which won, luckily, to promise those prisoners that by the end of the present term they'll be released. And in many cases it worked, in others it didn't, and they continued the arrest, but the prisoners stopped the hunger strike. But there was another, for a time, there was another idea, and that is the idea of force feeding. And that aroused a lot of international criticism, which I think is in a way good news, because they thought of going to the direction of force feeding in order to prevent those prisoners from dying, but the international community simply stopped that, at least. Okay, so thanks very much. I mean, I can talk like this. Thank you very much. Wow, you were fantastic. Teď mi ještě dovolte pár slov na závěr, abych svou přednášku uzavřela. Chtěla bych se zmínit o protestních hladovkách, které se v Izraeli odehrávaly před několika lety. Byly to tedy administrativně zadržení vězni,
Nejznámější případ byl muž jménem Khadir Adnan, který držel protestní hladovku po dobu 66 dnů a k němu se potom přidali také další osoby. A tento problém vešel v mezinárodní povědomí a mezinárodní společenství potom vyvíjelo tlak na izraelskou vládu. Došlo tam k přislíbení toho, že někteří tyto vězni, pokud ukončí protestní hladovku, tak budou propuštěni. Nicméně v některých případech opravdu k propuštění došlo, ale v některých případech bohužel nikoliv. Další věcí, která vzbudila velkou mezinárodní pozornost, což je dobře, že si myslím, že tento problém byl tak známý, bylo násilné krmení těchto vězňů držících protestní hladovku. Izraelské úřady se oháněly argumentem, že tento krok podnikají, aby zabránili smrti vězňů, nicméně mezinárodní společenství toto jejich opatření velice kritizovalo. To je pro tuto chvíli vše. Já vám děkuji za pozornost.